Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Une session donc d'une heure sur Project Bob. On en parle depuis ce matin, depuis hier. Nous serons trois à travailler donc sur cette session, à présenter cette session. Benoît, donc Marlot, que vous connaissez déjà, architecte donc, sur les solutions d'IA. Tim Rowe, Tim, thank you. Donc, qui vous avez vu tout à l'heure à la plénière et qui fera une démonstration de Project Bob et moi-même. Alors, le plan de la présentation va être assez simple. On va faire une petite introduction sur l'IA et les applications IBM. Ça, c'est très gentil. Ouais. Merci Guy. Et ensuite, eh bien, on s'intéressera bien sûr à Project Bob. Et qu'est-ce que ça peut apporter donc, pour la modernisation et le développement des applications IBM. Alors, petite introduction et vocabulaire. Bon, on a parlé de préoccupations, de vos préoccupations, des préoccupations des clients IBMI ce matin pendant la table ronde. La modernisation des applications est classée dans le top 5, elle est classée numéro 3. La sécurité et les skills, en fait, étant classés numéro 1 et numéro 2, ça bouge d'année en année, hein, mais globalement, on est toujours dans le top 3. Donc c'est une préoccupation importante, la modernisation des applications IBMI. Vous le savez, vous êtes concernés également. Si on regarde quelles sont les applications qui tournent sur les serveurs aujourd'hui, la très très grande majorité, 70%, sont des applications qui sont développées en interne. Il y a des ERP, il y a des logiciels spécialisés, des logiciels spécialisés, mais il y a énormément d'applications développées maison. Du coût humain, comme on a indiqué ce matin, qui répond bien en fait aux besoins de l'entreprise. Parmi ces applications, la très grande majorité sont développées en RPG, et le RPG reste aujourd'hui le premier langage utilisé par les clients IBMI pour développer des nouvelles applications. Rien de nouveau, hein, on ne fait que conforter en fait des choses que l'on sait déjà. Mais donc même pour les nouveaux développements, hein, aujourd'hui le RPG est très largement en fait utilisé, et c'est normal, on prend la suite de ce qui existe déjà, on connaît, on a les développeurs qui sont là, on maîtrise la techno, elle est fiable, elle tourne bien, il n'y a pas beaucoup de bugs, elle évolue, le RPG évolue 2 fois par an avec les technologies refresh, donc tout va bien. Bon, par contre, vous avez des besoins, donc des besoins sur les applications que j'ai essayé de résumer ici. Donc, s'ouvrir vers l'extérieur, on veut exposer la logique métier, les données, pour s'intégrer vers d'autres systèmes, d'autres applications à l'extérieur de l'IBMI, répondre aux contraintes réglementaires qui sont de plus en plus fortes. Ça dépend des secteurs d'activité, mais elles sont forcément de plus en plus fortes, ne serait-ce que par le RGPD directement. Il faut que le business accélère, on a besoin de développer plus rapidement, on a besoin de déployer plus rapidement, on parle donc de DevOps, de SecDevOps, de plein de choses, d'améliorer la sécurité, c'est le problème numéro 1, donc aujourd'hui, par rapport au slide que l'on vient de voir. Et on en a parlé, la sécurité au niveau des applications, elle n'a pas été mise en place hein, dans les années 80-90. Donc aujourd'hui, on le paye un petit peu, hein, il faut bien le dire. Guy Marmora disait que ça serait bien que dans 20 ans, on puisse s'arrêter de faire de la remédiation de sécurité sur les applications. Il a raison. Si on le prend en compte dès le départ, c'est une bonne chose. Trouver les compétences, vaste sujet dont on a largement parlé, dont on reparlera cet après-midi. Et puis, il faut toujours réduire les coûts, bien évidemment. Mais l'idée, ce n'est pas d'abandonner tout ce que l'on a fait, c'est de protéger tout ce qui a déjà été développé et de prolonger ces investissements. Ok, ça c'est les besoins. À droite, on a les constats. Pas beaucoup de développeurs chez les clients IBM. Je n'ai pas mis les chiffres, mais en moyenne, c'est 3-5 développeurs. Donc,
Des programmes qui sont souvent monolithiques, c'est l'histoire qui veut ça. Ils ont été développés dans les années 90, donc beaucoup de gros programmes, que ce soit développé maison, que ce soit développé en fait par des ateliers de génie logiciel. On peut atteindre des tailles assez phénoménales, avec un historique donc de plusieurs dizaines d'années. Malheureusement, souvent une dette technique, parce que le gros avantage de l'IBMI, c'est que vous pouvez faire tourner des applications qui ont été développées il y a 30 ans, ça c'est bien, et l'inconvénient c'est que ça n'aide pas en fait les développeurs et ça n'aide personne à aller vers les nouvelles technos, à évoluer, à changer, etc. Donc voilà, on paye bien sûr le pendant de cet avantage. Les compétences pendant longtemps n'ont pas été mises à jour, c'était pas la préoccupation non plus des personnes travaillant sur l'IBMI, c'est plus le cas maintenant, hein, heureusement, donc, mais bon, pendant de nombreuses années c'était pas vraiment la priorité. Des équipes en silo, on le rencontre encore, hein, malheureusement, donc des équipes qui sont silotées, soit au niveau des développeurs, mais même carrément en fait entre l'exploit et le dev. C'est pas encore toujours bien fluide. Et puis le budget IT qui n'augmente pas forcément. Bon. Donc, avec tous ces constats, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il faut en fait décommissionner? Solution donc très très souvent à risque et très souvent coûteuse. Ou est-ce qu'il faut moderniser? Et donc l'idée, c'est d'essayer de moderniser. Moderniser, il y a plein d'avantages à moderniser. Je ne vais peut-être pas tous les passer ici, mais globalement, hein, donc on en a parlé, d'intégrer plus facilement les personnes qui vont arriver sur la plateforme. Bien sûr, d'améliorer les processus. Donc, métier, c'est souvent ça découle des besoins quand même. C'est de rehausser l'image de la plateforme, voilà, donc, auprès des directions informatiques. De réduire la dette technique et donc de protéger toujours et de prolonger les investissements. Les freins à cette modernisation, que j'ai essayé là aussi de synthétiser à droite, c'est que malheureusement, souvent, cette modernisation, c'est pas vu comme un projet en fait, qui va permettre d'améliorer les choses, c'est souvent vu comme un frein. Un frein qui va coûter du temps, qui va coûter des ressources, qui va... Voilà, on n'a pas le temps, c'est pas prioritaire. C'est souvent ce qu'on rencontre en fait chez vous, quoi, chez les clients. Et puis, on a vraiment un vrai problème qui est, souvent, c'est pas documenté. Hein, donc très très peu de docs sur les applications IBMI qui datent des années 90. Il n'y a pas eu de ménage de fait, donc on se retrouve en fait avec des tas d'objets inutilisés, des sources qui ne correspondent pas aux objets, etc., etc. Et on ne sait pas trop on bouge pas parce que on ne sait pas trop en fait comment faire le ménage. Et puis on a des problèmes qui sont des programmes qui sont très complexes avec un mélange en fait donc de logique métier, d'accès à la base et d'interface utilisateur. Donc, bon. Partant de ça, donc comment l'IA peut en fait vous aider pour répondre à tous ces freins? On a divisé ça on a divisé ça en deux grandes parties, la modernisation et le développement. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour moderniser les applications existantes. Donc moderniser les applications existantes, ça veut dire principalement expliquer le code, expliquer les applications. Parce qu'expliquer le code, on sait le faire. Ça fait déjà 3 ans qu'on parle d'IA, 3-4 ans qu'on parle d'IA. On avait fait des présentations déjà ici il y a 3 ans. Aujourd'hui, beaucoup de développeurs IBMI utilisent déjà en fait des assistants d'IA hein, donc pour expliquer un programme ou ce que fait ce bout de code ou pour optimiser du code. C'est devenu déjà une pratique, peut-être pas chez tous les développeurs, mais courante quand même chez un certain nombre d'équipes. Mais l'idée, c'est pas de se monopoliser sur un programme. L'idée, c'est d'étendre aux applications. Voilà. Et c'est ça qui nous manquait jusqu'à présent. C'est de pouvoir avoir une vue globale, en fait, donc, de la documentation d'une application ou d'application. Donc, avec les différents composants, de tous les composants de l'application. Éventuellement, les accès externes également. De pouvoir, bien sûr, expliquer les programmes, à quoi servent les programmes. Ça, c'est particulièrement intéressant pour les jeunes ressources qui vont arriver dans l'entreprise. Hein, donc, c'est tellement plus simple, en fait, d'utiliser l'IA pour expliquer un programme et lire, en fait, ce à quoi sert le programme, plutôt que de le décoder, d'essayer de le décoder, de comprendre ce qu'il fait. De convertir, en fait, vers des technos plus récentes. Donc ça, c'est un gros avantage, et vous allez voir Project Bob pour ça. Enfin, je ne sais pas ce que va faire Tim comme démonstration, mais ça fait partie des avantages de Bob. Et puis d'optimiser le code. Et puis à côté de ça, on a le développement du code. Donc quand vous développez du code, on peut utiliser l'IA
pour l'assistance au codage, la complétion de code, les sujections de code, la génération de code à partir de prompts. Donc, génère-moi un bout de programme qui fait ça, ou génère-moi un programme qui fait ça. Ça existe déjà. Bob peut le faire, d'autres peuvent le faire, mais à mon avis, le gros avantage en fait de Project Bob qu'on va voir, c'est la modernisation des applications. Voilà. Donc je passe la main. Tiens, voilà, on s'est réparti un petit peu la présentation. Moi, je vais parler un petit peu plus des concepts d'IA qu'on va revoir lors de la démonstration, et Philippe va décrire un peu plus en détail les différents cas d'usage de Bob avant la démo. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que, comme tu l'as dit, Philippe, beaucoup de développeurs à l'heure actuelle ont commencé à regarder les assistants. Alors, on parle de copilot, on a tout un écosystème autour de l'aide aux développeurs. Mais comme tu l'as dit, c'est expliquer du code, documenter une application entière. Ça, c'est les gros cas d'usage que moi je vois depuis 2 ans chez les clients. Parce que un manque de documentation, on peut pas des fois, même des documentations qui sont pas à jour. Est-ce que l'IA peut pas aider là-dessus? Et la réponse est oui. Voilà. Et donc tu l'as dit, hein, génération de code, correction, donc améliorer la qualité de son code. L'IA peut faire ça. Optimiser également. Optimiser, ça peut vouloir dire aussi la qualité, ça peut vouloir dire aussi diminuer la consommation CPU, par exemple. Hein, on peut imaginer qu'il y a des bonnes pratiques de développement qui permettent d'optimiser un petit peu ça. L'IA peut faire des suggestions. Et en termes d'écosystème, donc les développeurs utilisent beaucoup, alors sinistre non négociable, il y a des technologies continue, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé. Donc ça, c'est donc il y a des services SaaS, bien sûr. À chaque fois, il y a un pendant SaaS, peut-être alors freemium, des fois gratuit, des fois avec une option payante, bien sûr. Donc continue sur VS Code essentiellement, Cursor. Enfin moi, je l'ai utilisé pas mal de fois. Donc c'est des IDE en fait qui sont nativement IA, on va dire, avec derrière un service d'IA à un modèle. Donc vous voyez au milieu, on va dire des outils de développement logiciel. Des IDE, des environnements de développement. Donc vous voyez, Gemini, Copilot, Project Bob, on va voir ça aujourd'hui. Timeline, voilà. Et moi, je sais que quand je fais mes prototypes avec mes clients, en général, ils ont déjà une technologie. On essaye de voir un peu si on ne pouvait pas utiliser une technologie IBM, mais je sais qu'ils ont déjà commencé là-dessus. Et sur IBM, c'est peut-être un peu plus rare, mais ça vient. Et dans les coulisses, finalement, on a bien sûr ce qu'on appelle les modèles. Et les modèles, ce sont des modèles qu'on appelle LLM. On va voir ce que c'est juste après. Mais voilà, donc une liste non exhaustive. Vous voyez, il y a Anthropic qui propose Claude. Et on va voir que Bob, finalement, est basé, on va dire, entre autres, sur ce modèle-là. Enfin, Claude propose, il y a plusieurs versions de modèles, on va dire. Donc Cloud Code et Sonnet. Et derrière aussi, on a aussi je ne sais pas si vous connaissez les modèles open source d'IBM qui s'appellent les Granite. Bob aussi va tirer parti des modèles Granite qui ont été réentraînés finalement pour tel ou tel langage, tel ou tel use case. Et ça va certainement inclure, alors j'ai pas le détail dans les coulisses de quelle version de Granite on va utiliser, mais typiquement, si on veut qu'un modèle puisse comprendre le RPG, on va certainement utiliser une solution comme Bob qui a un gros modèle de raisonnement. Ça sera peut-être anthropique, mais derrière des modèles un peu plus spécialisés qui connaissent un petit peu plus la plateforme et qui ont été fine-tunés pour la plateforme. Voilà. Et vous voyez, on a aussi un partenariat avec Mistral chez IBM. Voilà, on a des modèles. Le qu'un est beaucoup utilisé également. Voilà. Donc il y a vraiment toute une batterie de modèles. Et donc, oui, on avait annoncé il y a quelques mois le développement vous savez, on a une marque qui s'appelle Watsonix Code Assistant et Code Assistant for AI. Donc ça a été abandonné, puis au profit du projet Bob, qui est beaucoup plus ambitieux, finalement, qui réutilise certains, on va dire, fondements et le travail qui a été fait sur les mois précédents. Et donc maintenant, on parle de Project Bob. Project Bob n'est pas encore une solution, n'est pas encore une offre. On va parler ça après, mais là, pour l'instant, on va vous présenter la public preview. D'accord. Juste aussi, avant d'aller sur le vif du sujet de Bob, donc on avait... Alors, voilà, l'IA,
c'est un domaine qui évolue très très vite. On avait les large language models, donc qui sont des modèles à plusieurs milliards de paramètres, d'accord. Quand on parle de machine learning, on est à quelques centaines, quelques peut-être milliers, allez, on va dire millions. Deep learning, on est à l'ordre de grandeur, voilà, de la dizaine de millions de paramètres. Là, on est sur des milliards de paramètres, d'accord. Donc on est sur un autre niveau. On a utilisé beaucoup les LLM, comme tu l'as dit Philippe, les 3-4 dernières années. On donne un prompt, donc on écrit une entrée et il va nous proposer une chaîne, il va générer, on va dire, les tokens, donc les prochains mots, basés sur la suite de mots qu'on lui aura donné en entrée. Et donc on va pouvoir lui poser des questions, génère-moi une documentation, etc. Ça marchait bien, mais on voit qu'il y en a besoin de plus de customisation. Donc on a commencé à faire des assistants. Donc les assistants, en fait, c'est un peu plus sophistiqué. On va aussi un peu donner un peu plus de contexte, peut-être, au modèle, avec des techniques comme RAG, hein, donc qui permet, donc c'est Retrieval Augmented Generation. Donc on va lui donner un peu plus de données en entrée, plus personnalisées pour le cas d'usage, et là peut-être plus de données relatives à l'IBM I, par exemple. Donc les assistants, c'était un peu la technologie Watsonix Code Assistant for AI. C'est bien, mais maintenant, les développeurs, ils veulent encore plus d'automatisation. Donc on est... Ah. Pardon. Ah, décidément. Ouais. Et là, on est sur l'agentique. Et donc la solution Bob qu'on va vous montrer, c'est une solution agentique. La solution agentique, elle est beaucoup plus automatisée. On a un modèle de raisonnement qui va finalement router vers d'autres modèles. Donc on est multimodèle. On a un workflow et une itération également. Donc il faut penser que c'est vraiment itératif. Et à la fin, on est capable d'agir. Alors auparavant, on générait du texte. On pouvait discuter avec un modèle. Sur l'agentique, on va beaucoup plus loin. On va pouvoir vraiment agir si on lui donne l'autorisation de générer des choses, de déployer des choses, etc. Donc c'est vraiment une autre technologie. On va parler d'agents. Donc Bob est basé derrière sur de l'agent, on appelle ça de l'IA agentique. Donc un agent, qu'est-ce que c'est? On a un LLM, on va dire, donc un large language model, qui va comprendre notre intention via le prompt. Il va raisonner, va découper, va avoir une stratégie pour résoudre un problème et va éventuellement utiliser, vous voyez en dessous, des outils, des tools. Voilà. Donc il va avoir une batterie d'outils à sa disposition et de manière itérative, il va faire une séquence d'actions, il va avoir une stratégie et il va utiliser les outils à sa disposition. D'accord ? Les outils peuvent être exposés sous forme avec un protocole standard qui s'appelle le MCP, on va en parler. Mais donc voilà. Et donc là, on est capable de manière automatiquement, donc un outil agentique va nous donner une stratégie, step by step, étape par étape, et derrière va exécuter. Et dynamiquement, on va dire, le modèle va prendre l'entrée. Il y a un chaînage en fait de modèles finalement qui va derrière, à la fin, résoudre le problème qu'on lui a demandé en entrée. Donc c'est vraiment plus sophistiqué. Donc voilà, Watsonix Code Assistant, c'était vraiment un assistant. Là, on est vraiment sur de l'agentique. On gagne en productivité fois un facteur peut-être 10, voilà, ou 100 même, hein, sur certains cas d'usage. Voilà, donc ça c'est un peu résumé. On a un protocole standard qui s'appelle le MCP, qui va permettre à un outil comme Bob d'interagir avec des outils et déclencher des actions. Des actions, ça peut être une commande, ça peut être récupérer des métadonnées de l'application, etc. D'accord ? Il faut noter, donc je vais pas, qu'il y a un projet open source qui est porté par IBM, mais pas que, qui vise à exposer sous forme d'un contrat, finalement, aux agents, sur lequel les agents qui vont se connecter à ce serveur MCP. C'est un serveur d'API, finalement, de ce qu'on peut faire sur l'IBMI, par exemple. Mais derrière, on va pouvoir avoir beaucoup de serveurs MCP sur des outils plus spécifiques. Et l'agent, lui, va découvrir les capacités d'un outil grâce à ce protocole et va pouvoir résoudre des problèmes complexes grâce à ça. Voilà. Donc on va pouvoir, Bob, on est orienté développement, mais on peut imaginer de l'agentique pour aussi résoudre des problèmes plus sur l'aspect exploitation, administration. Voilà. Voilà, un petit exemple, je donne en entrée
je discute, je dis voilà, par exemple, quel est le fondateur d'Apple et quel est le résultat de son année de naissance divisé par 5. Vous voyez, c'est un problème qui n'est pas complexe, mais ce que va faire finalement l'agent, il va découper un petit peu, il va avoir une stratégie, il va comprendre notre intention, il va avoir certainement peut-être, donc vous voyez, il doit faire des recherches sur qui est le fondateur d'Apple, il va invoquer un outil qu'il a à sa disposition, donc peut-être que c'est un outil qui va se connecter à Internet, typiquement, il a la réponse, ensuite, voilà, il a sa réponse, et il va dire quelle est la date de naissance, donc c'est encore un autre sous-problème. Il va avec un outil à obtenir cette donnée-là, et à la fin, peut-être invoquer un autre outil qui va faire le calcul, tout simplement. Déléguer cette partie-là à un outil qui est spécialisé. Et à la fin, nous donner, finalement, quand il a résolu l'ensemble des sous-problèmes, nous donner la réponse. Et ben, c'est exactement comme cela que va fonctionner, finalement, Bob sous le capot. Voilà, donc je voulais un peu figer un petit peu, parce qu'on parle souvent d'agent et tout. Qu'est-ce que c'est? Bon, voilà, c'est agent, un LLM, des outils et une procédure itérative pour résoudre un problème complexe. Voilà, donc c'est à peu près voilà, donc les outils, et on va garder en mémoire, bien sûr. Donc là, Philippe, tu voulais faire une petite introduction de Bob, il me semble, oui, c'est ça. Avant de passer à la démonstration. Bien. Le fait d'avoir un serveur MCP donc, natif sur l'IBM, là, en open source, ça va ouvrir des possibilités assez incroyables, parce qu'en utilisant derrière les services SQL, donc qui permettent en SQL d'accéder au PTF, aux travaux, à la sécurité, au spool, etc., on va pouvoir en fait donc carrément, à partir de prompts ou même carrément de façon programmatique, j'allais dire, demander des audits de sécurité, demander l'état du système, etc. etc. Donc ça, je pense qu'en 2026, on va voir beaucoup de choses apparaître. Je crois qu'IBM avait plus ou moins annoncé qu'ils allaient collaborer à plusieurs centaines d'agents pour l'IBMI. Bon, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'annonces l'année prochaine. Bon, revenons à Bob. Donc, alors Bob, il est annoncé comme n'étant pas seulement un IA code assistant, pas uniquement un assistant de code, mais un partenaire IA pour le développement. Ça, c'est des phrases à la IBM. Hein, donc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc l'idée c'est vraiment de... alors d'abord il est multilangage, hein, c'est pas un produit pur IBMI. Et pour l'IBMI, ben, on en a déjà parlé, l'idée c'est de pouvoir comprendre les applications, pas se focaliser sur les programmes, mais les applications. Mais bien sûr, derrière, expliquer du code, restructurer du code, convertir. J'avais des DDS, je vais le transformer en SQL. J'avais des accès natifs en RPG, je vais les transformer en accès SQL. Je veux extraire de la logique métier, les mettre dans des programmes de service, etc. etc. Transformer du code, donc je pense que Tim va le faire voir, du RPG2, du RPG3 vers du RPG full free. Hein, donc. Et aussi, bien sûr, donc, toute la partie test, hein, donc, avec les tests unitaires. Bob n'est pas encore disponible. Bob ne sortira peut-être qu'en 2026, j'espère. Donc pour le moment, il s'appelle Project Bob. Il est en, moi je pense qu'il est en private preview, mais je ne sais pas si je disais public preview, je ne sais pas si c'est en public ou private. Donc, public preview, 30 days. okay. Access. Okay. 30 days. It started Monday. Ah, ok. Donc pour le moment, il est en private preview. Et donc effectivement, il fallait s'inscrire sur une liste d'attente. Hein. Vous pouvez, non, je pense que c'est la même chose pour la publique, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça marche. Vous avez le QR code ici, sinon je vous ai mis le lien web. Pour être très honnête avec vous, on n'a pas pu le tester, hein, donc nous deux, donc mes teams là. Moi, je l'ai juste testé pendant quelques heures grâce à un partenaire donc, qui m'a permis d'être avec lui, et puis on a pu faire quelques copies d'écran que je vais vous présenter, mais Tim va vous faire la démo après. Alors, pour ce que j'en ai vu, donc je vous explique un petit peu. Pour le moment, l'environnement de développement, ce n'est pas VS Code, c'est un fork de VS Code, un clone de VS Code, appelez ça comme vous voulez. Donc ça s'installe à part de VS Code, mais ce qui est vraiment génial, c'est que quand on installe Bob sur son PC, on peut importer toutes les extensions qui ont été faites, vous voyez, soit avec VS Code, soit avec Cursor, hein, donc soit avec Windsurf. Moi, je travaillais déjà avec VS Code, j'avais toutes les extensions IBMI en fait dans VS Code. Quand j'ai démarré, enfin quand on a sur le PC là, donc, du partenaire donc démarré Bob,
on a pu importer toute la configuration de VS Code. Donc à la fin, on se retrouve en fait dans un VS Code avec toutes nos extensions, toute notre configuration, et puis donc le prompt donc pour discuter avec Bob. Sachant donc que dans Bob, il y a 4 modes, et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a un mode classique Ask qui permet donc de demander des explications de code, du commentaire, etc., etc. On a une partie code qui est assez classique aussi, qui permet donc d'écrire, de modifier, de restructurer du code. Donc là, on est vraiment donc dans le codage. On a une partie plane que je n'ai pas eu le temps de tester du tout, donc pour la planification. Donc ça, je ne peux pas vous en parler, j'en sais rien, peut-être que Tim vous en parlera. Et puis moi, j'ai testé la partie advance, parce que c'est ça qui me paraît vraiment donc, intéressant. Donc ce sont toutes les fonctions avancées d'architecture des applications, et particulièrement donc l'agent qu'IA dont vient de parler Benoît. Donc ça se choisit en bas, par défaut on est en mode Ask, et puis après vous pouvez choisir en fait un des modes. Et puis derrière il y a tout un ensemble d'outils. Donc tu parlais des outils d'agentique, donc exécuter des commandes, aller voir donc sur le web quelque chose et puis le récupérer, enfin c'est assez classique. Et donc effectivement avec donc de l'agentique IA où la tâche va être décomposée et le système va faire appel à plusieurs outils, donc avec éventuellement plusieurs LLM. Alors, j'ai fait quelques essais, donc juste pour vous faire voir, et j'ai commencé par des exemples simples. Génération de code. C'est un des exemples, un des exercices de la RPG Battle Dev 2025, dont on fera la correction cet après-midi. Vous pouvez peut-être pas lire en fait au fond, mais l'idée donc c'était de créer un programme RPG full free qui va, on lui donne des aéroports de départ, il y a des aéroports d'arrivée. Et c'est d'afficher la liste de tous les vols possibles. Voilà. Donc je lui ai donné la table, je lui ai donné la structure de la table, et je lui ai demandé de créer un programme avec ça. On est plutôt dans du classique, mais ce qui est assez bien fait, c'est que bon, il nous dit globalement ce qu'il va faire, les différentes étapes. Donc là, on voit bien en fait qui découpe en fait la demande en plusieurs étapes. Et il m'a globalement sorti un programme RPG qui n'avait que 3 erreurs. Donc j'ai corrigé les 3 erreurs, j'ai recompilé. C'est propre, c'est en RPG full free, il a rajouté automatiquement les commentaires, ça marche assez bien, c'est simple. Bon, on peut déjà le faire avec d'autres technologies. Ça fait partie de Bob bien sûr, mais on peut déjà le faire avec Copilot ou avec Continue ou avec d'autres. Après, l'explication de code, donc là je l'ai fait sur un programme simple, donc vous voyez IBM Bob Explain Code, donc c'est comme Copilot, c'est comme Continue, c'est comme Amazon Q, donc c'est le même principe. Et il me génère donc une documentation du programme, là je l'ai fait que sur un programme pour le moment. C'est assez bien fait, très honnêtement, j'ai pu le demander de l'avoir en français, par défaut il me le fait en anglais, mais il suffit de lui demander en fait de le faire en français, il me le fait en français. Il m'a mis toutes les sous-routines, le flux principal du programme, ce que fait en fait le programme, etc. Là où j'ai été bluffé, c'est que je l'ai fait sur un gros programme, un vrai programme en fait d'un client sur la gestion des assurances, 10 300 lignes sur le programme. J'ai enlevé tous les commentaires du programme pour qu'il n'analyse vraiment que le code sur une gestion donc des assurances. Et là par contre, là j'ai été bluffé par rapport à ce qu'on peut obtenir avec Copilot ou avec d'autres, parce que vraiment en fait, il a dégagé les spécificités métiers, vraiment. Donc ce que fait globalement le programme, ce que font chacune des sous-routines, au point de vue métier, en français, d'accord. Voilà. Les règles fiscales, la CMU, le RGPD, et ça c'est top, très honnêtement. Là, parce que voilà, quand on n'a pas de documentation sur les programmes, quand il y a des nouveaux arrivants en fait, dans les entreprises, ils ne savent pas ce que font les programmes, c'est vraiment utile. Donc là, j'ai vu une grosse différence, moi, déjà, par rapport en fait, à ce qu'on pouvait obtenir. Améliorer le code, donc c'est pareil, il analyse en fait un certain nombre de choses et puis il va vous indiquer ce qu'il peut améliorer. Je laisserai Tim faire la démonstration, mais globalement, il y a pas mal de choses. Donc, je te laisserai voir. Donc, les bugs, les bonnes pratiques, etc. Voilà, j'ai mis quelques exemples dont je ne veux pas détailler, mais sur des exemples de modernisation applicative, donc où il peut cartographier, faire l'inventaire automatisé des dépendances, revoir les fichiers écran, générer le plan de transformation, convertir en fait d'OPM vers ILE, etc., etc. Donc il peut vraiment aller du début jusqu'à la fin. Et puis donc il y a la compréhension des applications IBMI. Donc la compréhension des applications IBMI, l'idée c'est de créer des programmes. Donc là je vais carrément vous le faire voir parce que je voudrais qu'on avance sur la démo.
Je ne vais pas vous le faire voir avec Bob, parce que je n'ai pas Bob, mais je vais vous le faire voir avec VS Code, en fait. Donc, j'ai fait un petit prompt en haut. J'avais une petite application, vous voyez, avec du CL, du DDS, du RPG, hein, donc, et du SQL. Et je lui ai demandé de me fournir donc, une explication complète de l'application, dans un fichier Markdown, donc .md, avec des diagrammes. Voilà. Il a juste analysé en fait ce qu'il y avait à gauche, là, dans mon espace de travail. Donc, et à la fin, donc, il me dit, en fait, voilà globalement ce que ça va faire. Et je vais vous faire voir le résultat. Hop, je vais passer... Non, je n'ai pas démarré mon VS Code, si j'ai démarré mon VS Code, pardon. Donc, je vais le retrouver ici. Hop, donc, j'ai mes sources qui sont là. Il m'a généré un fichier qui s'appelle architecture.md. Ça a pris quelques minutes. Je vais vous le faire voir. C'est plutôt assez sympa. Très honnêtement, c'est plutôt assez sympa. Voilà, donc c'est l'architecture de l'application, sous forme de Markdown, donc avec des liens. L'architecture, la conception de la base de données, etc., etc. Et là, il a tout analysé. Et il m'a présenté, donc voilà, le fichier écran, il est là. Le programme, il est là. Donc ça, c'est la couche application. Ça, c'est la couche interface utilisateur. Ensuite, il dit ce qu'il va faire donc, sur chacun des fichiers logiques, qui s'appuient sur les fichiers physiques. Il me fait voir les relations entre les PF et les LF automatiquement. Alors, je lui ai juste mis le prompt que je vous ai fait voir tout à l'heure. Après, donc, j'ai la pile technologique avec les différents composants. Après, j'ai les flux de l'application. Donc là, on est sur le flux de l'interface utilisateur. Sur le menu principal, on peut taper l'option 1, on peut faire F3, on peut faire l'option 2. Si on fait l'option 1, voilà ce qui va se passer. On va appeler telle sous-routine, telle procédure, etc., etc. Donc là, on a tout le flow UI. C'est une petite application, d'accord ? Il faut qu'on voit ce que ça donne. Après, sur des vraies applications, mais Tim va vous faire voir. Donc, la conception de la base de données, donc les relations entre les tables avec tous les liens en fait, entre les différentes tables. Les contraintes, s'il en a trouvé, je passe. Les règles de suppression sur les contraintes référentielles, les logiques avec les physiques. Les écrans, je suis désolé, j'ai pas réussi à changer la police de caractère pour le moment, mais là, il m'affiche les différents formats. Vous voyez pas, il y a la marque format principal, format choix du titre, etc., etc. Donc, c'est les noms des différents formats. Après, il met des copies d'écran de mes différents formats de mes applications, donc je vais passer tout ça. Après, j'ai le modèle de conception donc, de l'interface utilisateur, donc effacer le sous-fichier, écrire des enregistrements dans le sous-fichier, compléter le sous-fichier, écrire l'écran. Enfin, bon, on a tout le détail de l'interface utilisateur. La logique applicative, avec les touches de fonction, l'appel des sous-routines. Après, on a le détail de chacune des sous-routines, ce que ça fait. Bon, je passe avec des explications. Et après, on a l'architecture des fichiers logiques. Hop, je passe tout ça. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, hein, juste avec un petit prompt de 5 lignes, quoi. Les contraintes. Les dépendances de compilation. D'accord ? Donc, dans quel ordre il faut que je compile, etc., etc., etc. Voilà. Bon, voilà, globalement, ce que ça fait. Et je vous dis, j'ai juste testé ça un tout petit peu, mais c'est quand même plutôt sympa. Plutôt chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? On va laisser Tim faire la démo. J'ai mis des copies d'écran de tout ça. Donc, voilà. Ça peut faire plein d'autres choses. Je vais passer. Hein, donc, voilà. On a plein de commandes. Ouais, on a plein de commandes aussi. Donc, vous voyez qu'on peut créer des commandes convert DDS vers DDL. Convert RPGLE vers SQLRPG. Donc, les accès natifs vers du SQL. Expliquer du SQL. Hein, donc, générer des commentaires, etc., etc. Voilà. Il y a plein de vidéos qui sont disponibles. Je ne vais pas les détailler, mais elles sont en libre service. Je vous ai mis la chaîne YouTube ici. Et puis, on va terminer par la fac avant la démo. Disponibilité de ce que l'on en sait, mais peut-être que voilà, ça va changer. Donc, 1Q 2026. Le prix, on n'en a aucune idée pour le moment. Le modèle de facturation, est-ce que c'est à l'usage? Est-ce que ça, on n'en sait rien. Donc, enfin, je crois pas. Et puis, tu voulais peut-être dire quelques mots sur l'orchestration des LLM, là. Donc, je sais pas. Donc, sur l'orchestration avec... mais je sais pas. Enfin. Oui, alors, le différenciant, pourquoi Bob et pas autre chose, c'est que l'avantage, c'est qu'on va se baser sur un modèle qui est basé sur Claude, mais derrière, on a aussi nos modèles Granit qui ont été fine-tunés pour IBM, et on a aussi des tools qui sont spécifiques à l'IBM, et c'est un peu le différenciateur par rapport aux autres solutions.
Voilà, on vous a mis des liens vers la documentation, les vidéos, tout ça. Et puis maintenant, Tim va faire des démos. Donc, tac, tac, tac. Désolé, c'est un peu rapide en fait. C'est un peu court, 1 heure. Okay. Meet Bob. Project Bob. I have Bob. I've had access to Project Bob now for about 12 weeks. I've been playing with it quite a bit along with my team, and it's like Christmas every day. So Philippe showed you pictures. Pictures are nice. I like to show it in action. So we're going to do a demo. So I've got my Project Bob with my VS Code environment. Oh, so I have an application. I've got display files, logical files, physical files, RPG programs, service programs, all in my workspace. Project Bob has a communication area where I can have a discussion, because Bob is not just a code assistant, it's a partner. It helps you do activities. So I'm going to ask Bob to go do some stuff. Basically, much of what he showed you, we're going to do, but live. So I'm going to go ask Bob. Please, I'm going to be polite. Please create a design document with diagrams showing code flow and data usage. So there we go. I've asked Bob to go off and do something. So I'm going to go ahead and kick that off. So Bob is going to go and take what I asked him to do, and he's going to tell it back to me. Okay, good morning. Okay, I'm going to help create a design document. But before we do that, I need to gather some information. I see that in your workspace, we have an RPG, IBM application that's got RPG files, display files. In order for me to actually do what you asked, I need to get context. I need to read them. So Bob asked permission. Can I read these files? You can turn on auto approve so that you don't have to answer if you want, but I like to answer. So Bob, yes, go ahead. I approve this. So Bob is going to go read those files. In the course of reading those files, Bob encounters some other references to other files. Makes sense. It's an application with many different aspects. Can I read those? Sure. So Bob is going to read those. Now, Bob has gone through, he's read the entire application. He's determined that you've got all of these different layers, you've got these key functions, you've got some data flow, and in order to complete the request, he's going to approach it just like a developer might. So if you have somebody on your team and you said, here's an application, go create documentation and a diagram. They're going to come up with a to-do list, if you will. I'm going to analyze, I'm going to create an overview, I'm going to create a data model, a code flow, a sequence diagram. Each one of these are activities that your developer would probably do to accomplish this task. Bob is doing the same. So that looks like a reasonable list. Bob, go ahead and start doing that. So Bob will go ahead, he's already done the analysis. Oh, he's going to ask me questions. Great interaction. What level of detail would you prefer for the design document? Do you want a high level?
So are you architecture? Are you looking at detailed documentation? A balanced approach. What do you want, right? There's a communication part. I'm going to go with, let's get more detail. Let's go with the detailed technical documentation, including all functions, subroutines, states, field level mappings. Let's go do the whole bit. All right. So now let's go ahead and have Bob start doing that. So first thing Bob's going to do is Bob is going to start writing documentation. So at this point, Bob has gone and he's creating the design doc. He's writing it into my workspace. While we sit here, and you can see, there's the table of contents, the system overview, architecture, data, components, sequence, usage, API reference. Bob's going to go, I find it humorous because if you ask for very detailed information, Bob will generate, in this case, probably more documentation than we have code because it's a small application. But you might notice something. On the left-hand side, right, this is getting created in a markup language. But there's this little pink thing right there. That is leveraging the Mermaid component, open source component, to do diagramming. So that's a diagram. So those diagrams that Philippe showed you, that was the Mermaid diagram that Bob is using. That's the component. And I'm sure you can tell it to use different components, but that's the one it uses by default. And it's going ahead all the way down the line, working on creating all of this documentation. We'll give it a few more minutes here. You can see we're up to a few hundred lines of code already. Of course, the more diagrams you create, it takes a few lines to get that created in the markup language. So at this point, Bob, it's on my PC. I've got my own unique API key. So when I ask Bob to do something, this is being done in the cloud. So Bob gives me my own session. Nobody else has access to my session. So it's very secure. Additionally, Bob also only uses the data for one purpose: to do what you asked it to do. So anything that I send to Bob, Bob doesn't look at and use for its own purposes. It won't learn from your data. It's all secured. Okay, I probably should have asked for the summary version, not the detailed. He's still busy. Now we're getting close. Any questions while we let Bob finish here? Yeah. Oh, we got to hang on. We got a microphone coming. Yeah, yeah. Ok. Vous avez dit qu'on pouvait utiliser ça dans notre workspace. Est-ce qu'à un moment donné, Bob pourra directement se connecter à l'IBMI et interagir? Can Bob connect directly to an IBMI and create like a database? So, excellent question. In the very first, what we call vanilla Bob, so Bob that is for everybody outside of the IBM I space, no. It's only going to access data and write data in my workspace. But here's the fun part. My team is working on this as well, and we've worked with the Bob team. There's an API that we're going to leverage so that when you install
the Code for I project into Bob, we will leverage that same connector to connect to the IBM I so that we can access source in your source physical files and also do the writes accordingly. So that's coming. Actually, it works in the lab, but details. Okay, so Bob has finished. I'm going to go ahead and save that file. So there we go. That file has been saved into my PC. And yep, there it is, under Docs. And I can go open in preview. And you can go see the pretty version, complete with the pretty pictures. And Bob did all that while we were just sitting here. It's pretty cool. Now, in theory, I'm done with this task, but I want to ask Bob some more questions. So I want to see how it does. He created documentation. He outlined and gave me the complete design document for this entire application. That's great. But what if I want to make it better? So let's ask Bob. Well, Bob, please create a doc that describes improvements. Oh, and now I'm going to go really crazy. I've never done this before. And can you create the doc in French? So? Well, you don't think Bob's smart enough to understand my typing? He's telling me to, let's see. So I can't type, right? I can't. So improvements. Let's see. Okay. See, Bob's smarter than you thought he was. Ha! So the good news is you don't even need to know how to. Of course, like any AI tool, the better questions you ask it to perform, the more accurate questions you ask it to perform, the better the results. So I got lucky. So let's see how Bob does. So Bob is going to. Now, Bob is not necessarily trained specifically in IBM I, because this is not an IBM I tool. It's trained in software development, all aspects. It just so happens that in addition to understanding software development really well, it has a very good understanding of IBM I, both System 36 RPG, as well as modern freeform RPG, as well as SQL, DDS. I was amazed at how well it understood and was able to create DDS files. Who knew? So now Bob is going off and he's creating another document, and I can't read a word of what it says, so I hope somebody here makes sense to you. There it goes. So, very fun things that we can do with this project, Bob. People ask me, how accurate is it? It's always a question people want to know. For tasks like this, explain and understand, does very well. Very, very well. Does a great job with that. If you ask it to do some refactoring stuff, some of the simple tasks, I want to take a variable name that's 6 characters long and means nothing to anybody that's a human, and I want to convert that to a self-described variable. It gets an A+ in that. It does an amazing job because it will look at the variable in context, how is it used, and create a proper name.
You can do that for the entire application. So you think about tools for modernization. This is going to make modernization activities much simpler because it's a tool that can come alongside and help with the process. So there we go. We've got a document for improvements. And if I were to go look at this in preview mode, you could see it in the pretty view. There we go. And I'm sure it's going to give me high priority improvements, some medium improvements, low priority. It's probably going to talk about performance improvements, interface improvements. It's probably missing error handling. It's probably got logging issues that it could improve. So you think about that, software development improvements. Now here's the fun part. As I scroll down, oh, look at that. It gives me some proposals on how to do the improvement. Geez, looks a lot like RPG. Who knew? So it's not only giving you a recommendation, it's giving you insight into how to improve it. Now, of course, like any tool, this is not magic. It is a tool to help you as a developer do your job better. It's a tool to give your development team insight into the applications that have been created for 30 some odd years. It's also a tool to help our community overcome the fear of change. Because if I don't, more and more customers, I can't change this program, I don't know what it does. And that's a fair concern. But if you have a tool that can tell you what it does, not just you, everybody in your development org, fear of change becomes no longer a concern because you have the information. Now, one cool part, every time I access Bob, I get a new session. Right? So the reality is, the things that Bob has learned in my session about this application, when I come back tomorrow, I get a new session. So Bob's not going to remember that. Or is it? I've created in my application detailed design documents. So the next time I ask Bob to go do a task, I want to go do a refactoring process. I want to go work on the code. I want to make changes. Guess what? The design document becomes part of the understanding, which means that it's going to be able to do the job more accurately and faster the first time. So that is part of that building blocks. You can also enhance Bob. You can add files that tell Bob, in my environment, I want my coding style to look like this. Bob will then do that. So there's a lot of potential that we see with Bob. Out on our YouTube channel, yes, I know normally IBM's not allowed to have a YouTube channel. We didn't ask for permission, we just did it. We may get in trouble later. Oh well. We've got 20 videos out there that show how Bob can help with IBM I projects and tasks. Modernization, writing new code, doing, who knows? There's lots of potential. So we're really excited about what Bob brings to the table. And you can see, okay, granted, simple application. 13 minutes, not bad. We've done some experiments with some larger applications. We have the old BPEX, which is the manufacturing application from the
mid-'80s. It's a System 36 app. 12,000 files, 1.5 million lines of code. And we asked it to go do the same thing. Create the design doc, including the diagram flow. And it took us a couple of hours. It took about 2.5 hours to do. So that was a long time. Or is it? System 36 code. Understood it. So, super excited about Bob. Anything else? I will leave you with one last thing. So if you want to go to more information, right? There's our YouTube channel. If you go to YouTube, at ask-bob. We have videos out there on IBM modernization. There's videos about Java. There's videos on how do you do DevOps deployments. It can help with that. Observability, agentic, lots of different potential options that you can leverage Bob to help you with. So who knows what other new fun things we'll be able to do. We're just excited about this new technology. And now comes the real fun, getting it delivered. So if you want access, we do have a wait list that you can join. You can sign up. Sometime in the next 2 months, you'll get access for 30 days where you'll be able to go play with Bob in your own space. And we'd love to hear from you. All right. Well, any final words? All right. Thank you all very, very much. Any questions? We have a question. Thank you. Please, just a question. I'm not sure. You said that Bob could only be accessed through the cloud. Can we expect maybe a version? I don't know how everything is going to be set up. Where we can install Bob on a local server, like in our company, and so I mean we have all the sovereignty problem and all that. So today, first delivery, it's cloud-based service. That allows it to also have extreme power because what Bob is going to do is it's going to determine the best tool to accomplish the task you asked it to. So what LLM, what environment, that's all, Bob will take advantage of that. And as those environments change and become better, the cloud versions can react to that very quickly. The plan is, it won't be at GA1, but in the future, to have an on-prem version. Now, of course, he wanted to know, what's it cost? That's a great question. I want to know what it costs too. It will be usage-based. Like many of the other tools in this space, the more you send it, the more it's going to cost. So it's a token-based thing. You'll get an allotment of tokens. If you send it 3 million lines of code, well, that's going to cost you more than if I send it 100 lines of code, as one would expect. Oh, right, yeah. I mean, if I go over here to my if I go over here to my Bob right there, up in the upper right-hand corner, there's my budget. I'm at 91. I got 91% of my budget remaining. So it tells you. Now, people have also asked, how's it going to be delivered? I can't tell you how it will be, but I can tell you how it will not be. That's progress. We will not deliver it through Passport Advantage.
My bad. We will not deliver it through ESS, which is the normal IBM ordering system. It will be delivered in a manner more consistent with what you might find in the rest of the world. Weird. So we'll see what that looks like as we move into the future. So we're excited about this project. This project is being done very differently at IBM than many other projects. So it's been a lot of fun. It's a developer tool created by developers. Thank you for the presentation. One question. You say that Bob is not linked to the IBM I. It's not linked to the RPG code or any other code. It means that it can deal with Java. It can deal with Yes. COBOL. Yes. It can deal with assembler on the Yes. Z. Probably. Haven't tried that. Okay, so it will replace IBM Assistant Code for Z or Assistant I Code never for said that. I. But you could read between the lines if you wanted. Ah, So the IBM portfolio for coding assistance was very fragmented. Yeah. A tool for every flavor of things. Bob is going to give the ability to do all of that with one entity. whoa. Now, where will Watson Code Assist for Z end up? I don't know. I don't own that. I don't care. I own IBM I. So we actually were going to deliver Watson Code Assist for I. It was supposed to be delivered October 7th. We killed the project. Why? Right there. Because it can do all of the stuff that we were going to do and more better. You've seen Philippe Bourgeois' slides. And in the very first slide, it said that 70% of the application are homemade. Have you tested, Bob, with homemade, not IBM homemade solution, but customer homemade solution or programs? Well, the BPIX application is a pretty homemade application. It was created by IBM, but it was still a homemade application. And we were fortunate that we had probably 60 or so IBM companies that sent us their source code for us to learn what does customer RPG look like. And been using that code as well to validate and compare how well did Watson Code Assist do compared to Bob. So we've been using that code internally as well. So we've had quite a number of homegrown applications against this. And we have customers as of Monday who now are using Bob for their development internally. So just in general, we've got, there's probably about 10,000 people running on Bob today. There was about 7,000 IBMers as of last week, and they've just released the first wave to the public preview to some select developers, or programmers. There's about 1,000 or so that also got additional access. So we have about 7,000 IBMers internal that use Bob for their own development projects, which include Java and Node and Python and Ansible and all sorts of things, as well as now customers like RPG programmers, COBOL programmers on I getting access. Questions related to the code assistant for Z and mainframe. The agentic version of code assistant for Z will be available in a couple of weeks. Of course, the solutions they are converging for sure. But code assistant for Z remains an offering. Project Bob is not an offering yet. So we don't know the exact roadmap, but for now, code assistant for Z remains. But it's basically technically very, the agentic version is really, similar. So this is the more important. And to answer also your question about COBOL understanding, we tested this on the team in Montpellier with COBOL and assembler and these kind of things on mainframe, and it works it's very good. So I'm talking about the agentic version that is coming, but we also tested with Bob, and it works, perfectly. Like on IBM I for RPG,
It's a polyglot technology. Surprisingly good. Yeah, surprisingly good. So it's Christmas every day, as you said. And it's yeah. Yeah, the first day we got access to it, Edmund and I were going to play with it for half an hour. We ended up getting in trouble with our wives because we were both late for dinner. And that was at noontime. So 5 hours later, they're like, "You're done playing. Let's go." I'm like, I want to play. New toys. And other questions? What about 4GL? Oh, we'll find out, won't we? Now, 4GLs, can I exit sign-on? Well, sign-on creates RPG code. Can Bob understand RPG? Probably. Haven't tried it yet. We'll see. Other questions? Yeah, Philippe. So you know, Tim, that there is a lot of people who are considering moving off the platform. Don't you think that Bob will become the main platform killer in the future? Why would it become a platform killer? Because it gives the ability to convert in any kind of other language, to switch from technology to another one. So you can convert RPG to Java. You can do that today. It still won't work very well because you're not creating proper Java, and no matter how much you try, if I'm going to run a Java ERP, it's going to cost me more money. It's going to be less reliable, it's going to be less secure. So the foundations and principles of IBM I RPG remain the same. This is a tool that allows me to remove the fear of the old, move to modern RPG without losing the value of the platform. So I actually think this is going to extend and enhance the platform. People who want to leave for dumb reasons are always welcome to leave for dumb reasons. We've seen many failures, people trying that. So I think this is going to help extend the platform, not kill it. Time will tell, won't we? Now, I was actually expecting a different question from you, but I'm going to ask the question that I was expecting from you. Well, can Bob integrate into other solutions? Right? So I'm building with, I'm going to blame these guys. I'm doing my build with ARCAD stuff. Can Bob leverage and use ARCAD stuff? Well, the cool thing is, and they talked about it, MCP servers. MCP server is something where it's defined, in this case, on the IBM I, and it's a set of rules and tools that Bob can take advantage of in its processing. So I can tell Bob, hey, Bob, I want to build a new application, and I want to compile it and build it using build tools X, Y, Z. Right? So there's opportunities to extend and leverage Bob for many different things, both the core support that IBM provides with Bob, as well as custom support that you, as a user, want to add into your usage of Bob. Yeah, in creating, from my personal experience, creating an MCP server, on the team in Montpellier, we've done that many times, and it's not a piece of cake. It's not a big deal, sorry. It is a piece of cake. It is a piece of cake. Okay. And basically, in a few hours, you can expose your existing solution or tools through this protocol, and this kind of agentic solution. I don't know for Bob, but I think it's the same. In the IDE, you can create a connection to the MCP server, which is an IP address and port, and you can enable it or disable it. And automatically, the agent will scan all the available tools and MCP servers. And if there is an MCP server that makes sense for this task, it's going to use it. And that's it. And this is... It works. Yeah, it works. So Bob, we have several MCP servers. Yeah, it works. Yeah, and we've been doing it in the lab. This is basically, if you have an IBM I specific tool for, I don't know, DevOps or for anything, you can just say to Bob, or any agentic solution in general, but Bob,
please connect to this tool and use it. That's it. Good morning, sir. Could Bob have some fun with the ChatGPT? Can you What- phrase? What's the question? I repeat. Could Bob have some fun with ChatGPT? Could it have fun with ChatGPT? I would say probably not, and the reason is IBM is being very focused on being an enterprise secure solution for business development. So one of the things that's different about IBM's solution versus other things is the fact that IBM is a trusted partner of our IBM customers and businesses. So therefore, we understand that Play Toys and the ability to have an AI solution learn what you send it and it's stored forever is not acceptable. So Bob is very secure. It's built from the ground up with these tight security controls so that it truly is a solution that can be used as an enterprise tool for development. I don't see ChatGPT as a secure tool. So no. Anyways, yeah. Other questions? Yeah, one in the back. So we used Bob last week, and I saw that you have Bob Shell. Can we install Bob Shell on IBM iPace? Bob Shell? Yeah. Yep. So it can connect to the IFS and... It will be able to. Ah. So there's an API. There's an API component that we are going to be that's being worked on between the Bob team and us, so that that can in fact work. I don't know that it works today, but we're not GA today, so we still have time. It's coming. Excellent. Anything else? Well, thank you very much. Appreciate the questions. That was wonderful. Thank you. Thank you guys very much for a great intro.